Spanish friends. Here we are a smallest part of millions of your Russian friends here in Russia. And in the name of all these millions, I want to say to you, welcome to Russia. I want Thank you. Thank you. И можно сказать, что ваш коллега в письменной сфере, я хотел бы сказать, что я только один из многих ваших друзей, российских, испанских, и здесь все тоже собрались ваши друзья, лишь малая часть миллиона ваших друзей в России. От имени всех их я хотел бы сказать вам добро пожаловать. I want to say that sometimes the merits of a person is a result of well-done publicity or promotion, but it's not the case of yours, because you are a real fighter. Я хотел бы сказать, что порой достоинство человека является продуктом работы пиарщиков и умелого продвижения личности. Однако далеко не в вашем случае. Вы подлинный боец. And you are a real fighter was clearly demonstrated by all your life. И то, что вы подлинный боец, было продемонстрировано совершенно очевидно всей вашей жизни. Was demonstrated by your struggle against your ideological opponents, ideological opposition. И ваша борьба, она была борьбой против ваших идеологических оппонентов. And this was demonstrated by the awarding of 3 Oscars for your movies. Об этом также свидетельствует присуждение 3 Оскаров вашим фильмам. Now we may say that so we have no more time. I want to wish you to gain here in Russia something, some award like Pulitzer Award there. И поскольку у нас времени мало, я хотел бы пожелать вам, чтобы и здесь вам присудили своеобразную премию наподобие Пулитцеровской в США. And a question, can you sign me your book in person? И мой вопрос заключается в том, можете ли вы подписать лично мне вашу книгу. I thank you for your comments are very lovely and make me feel good. But you must remember, we are Spanish-Russian, remember the Civil War in Spain. And I would be honored in Russia to accept an award, but don't tell me the Pulitzer, because the Pulitzer is not a good prize to me, it's a crooked prize. Я хотел бы поблагодарить вас за ваши теплые комментарии, они меня очень радуют. И вы должны помнить, поскольку вы российский и испанский представитель, про гражданскую войну в Испании, если бы в России мне и присудили какую-то награду, а мне этого бы хотелось, я не хотел бы, чтобы это была как Пулитцеровская премия, потому что Пулитцеровская премия, на мой взгляд, подтасована, нечестно. The people who win Pulitzer Prizes in the United States are corporate media and the money that they spend, and the point of view is very narrow and limited to a pro-American point of view. Люди, которые получают Пулитцеровскую премию в Соединенных Штатах Америки, представляют корпоративные средства массовой информации, у них есть много денег, и они выражают узкий взгляд, носящий проамериканскую направленность. Prizes are always difficult. They're ideological in whatever country, not just America. But most recently, last week, I was ashamed when they gave the National Book Award in New York City to Masha Gessen, who is a propagandist, anti-Russian propagandist.
И я хочу сказать, что все награды носят идеологический характер, не только в Соединенных Штатах Америки. И совсем недавно я чувствовал огромный стыд, когда национальная книжная премия в Нью-Йорке была присуждена Маше Киссен, которая выступает с позиции антироссийских крайних. Yes, I am a fighter. And part of fighting is staying angry at all the injustice and hypocrisy in the world. И это правда, я боец, и часть борьбы заключается в том, чтобы не упускать этот гнев в отношении всех несправедливостей, творящихся в мире. Позвольте вопрос. Денис Кадаев, телеканал «Дождь». Я хотел спросить, вы действительно сняли о Путине фильм, сейчас книгу мы прочтем тоже как о супергерое, но многие, кто смотрел фильм, в том числе я, считают, что вы не задали Путину ни одного неудобного вопроса, например, о нарушениях прав слова в России, свобод человека, нарушениях Конституции и несменяемости власти. Почему вы не спросили неудобных вопросов Путину? Молодец. I disagree. I mean, you see things from a Russian point of view. The West doesn't know these things. What he said, and very important, he said many detailed things which you see in these transcripts, very specific. He chooses his words very well. Very rarely can you have a 4-hour, actually a 20-hour interview where a man does not make mistakes in what he says. Я с вами не согласен, вы говорите с российской точки зрения, но очень многое, что было сказано президентом Путиным в рамках этого фильма, на Западе просто неизвестно. Было очень много интересных деталей, в этих расшифровках они и содержатся. И слова, которые президент Путин выбирал, были подобраны очень тщательно, очень редко, когда ты делаешь 4-часовое, да нет, даже 20-часовое интервью, когда человек, которого ты интервьюируешь, совсем не ошибается. Please read carefully. This is what the transcript is about, because sometimes on film you don't hear things. On paper you can absorb what he is saying. See what he says about democracy or his perception of it, right or wrong. This is what he thinks. And about constitutional issues in Russia, as well as his position on of power, his relationship to power, and what he's going to do in his 4th term if he runs for office. Пожалуйста, посмотрите обязательно расшифровки, потому что, когда смотришь фильм, зачастую многих вещей просто-напросто не слышишь. Именно поэтому эти расшифровки в рамках книги и были сделаны из бумажного варианта, куда лучше все это воспринимается, и вы увидите, что он говорит там о демократии, во всяком случае, в его восприятии, правильное оно или нет, он говорит и о конституционных вопросах, о своем отношении к власти, о том, что он будет делать в том случае, если будет участвовать в выборах на 4-й президентский срок. Also, I don't know your background, but I can tell you this, that what he says about Ukraine, from the Russian point of view, is not said in the West, and it hasn't been heard. It has not been heard. Mr. Putin's words, you take it for granted in Russia, but they're dismissed in most of the media in the West. They are dismissed up front as if they are propaganda. In other words, we do not know this language. We have not heard it. It's very important to hear it. This is a record that's important. И я не знаком с вашей личной историей, однако, во всяком случае, в то, что говорит президент про Украину с российской точки зрения, об этом на Западе просто-напросто не знают, об этом там не говорят, и это не слышат, к этому не прислушиваются. Вы воспринимаете то, что президент говорит об Украине, как данность, на Западе же это не так, там все его слова отметают с порога, говоря, что это пропаганда. Тем не менее, очень важно, чтобы эти формулировки были услышаны. Aside from that, it is crucial for the West to hear again and again the Russian point of view on NATO, because we don't know those positions, the Russian point of view on the abrogation of the ABM treaty, the American support of terrorism in the Caucasus. These are crucial issues that are ignored in the West. Помимо этого, очень важно, чтобы Запад вновь и вновь слышал о российской позиции в отношении НАТО, в отношении выхода Соединенных Штатов Америки из договора о противоракетной обороне, относительно поддержки американцами терроризма на Кавказе. Об этих вопросах не говорят там и не желают слышать. The problem with the American and European media at this point in time is that we're only getting one point of view, like the old Soviet Union in the Pravda
days. Проблема в Соединенных Штатах Америки и в Европе со средствами массовой информации заключается в том, что там слышат только одну единственную точку зрения, как то было в Советском Союзе с газетой «Правда». Это мой ответ на ваш вопрос. Да, позвольте, был ли какой-то вопрос, который поставил мистера Путина в тупик, или когда он раскрылся для вас с какой-то неожиданной стороны? Listen, you have to be the judge of that. I don't speak Russian. I only read the body language. And I know that several times, although he's a very contained man and a very patient man and a very good speaker, very rational man, I know that he was bristled. He bristled more than once. And Я считаю, что вам необходимо выступить судьей в этом вопросе, потому что русского языка я сам не знаю, и мои суждения основываются на прочтении языка жестов. Президент Путин человек очень сдержанный, очень терпеливый, он хороший оратор, и он человек очень рациональный. Хотя, когда интервью проходило, были некоторые моменты, когда он начинал как-то несколько иначе реагировать. Just for example, just one example at the very end when I'm asking him about this election and how many years in power, and I compare him to, I compare the situation to Roosevelt in the United States, 4 terms. I compare it to Castro. I compare it to Stalin. I compare it to various people who've been in power a long time. I asked him very clearly, what is the price of power? At what point do you know when you are no longer wanted or needed? This is a very important question, and it has to require some self-judgment. В самом конце я привел один пример. Я задал ему вопрос про выборы и провел параллель с Рузвельтом, который занимал президентский срок 4 раза, провел параллель с Кастро, со Сталиным. И задал ему четкий вопрос, какова цена, на его взгляд, власти, и в какой момент ты осознаешь, что тебя больше не хотят видеть у власти, или что больше не нуждаются в том, чтобы ты был у власти. Это очень важный вопрос, и он требует проведения самооценки, самоанализа. Здравствуйте, мистер Стоун. Меня зовут Роман Жигун. Я преподаю историю кинематографа. И у меня вопрос по, возможно, вашему самому известному художественному фильму «Платун. Взвод» 1986 года. Демонстрируя преступления американской армии и конфликты внутри солдатского коллектива, в какой степени вы показываете то, что вы видели своими собственными глазами, и в какой степени фильм все-таки является художественным вымыслом? Спасибо. Hardly an invention, no. I would say Platoon is approximately 50% autobiographical. I was in 3 different infantry, 3 different combat units. Я не сказал бы, что это вымысел, на 50% этот фильм носит автобиографический характер. Я служил в 3 пехотных, в 3 боевых отрядах. I was wounded twice, and I got the Bronze Star for gallantry. Я был дважды ранен и был награжден бронзовой звездой за мужество. You can go longer. You don't have to cut me off. You know, he was my translator for Mr. Putin, so you should know what I'm saying. He can go for pages without. Anyway, don't say that. I think the point I was trying to make then, and I said it then in 1986. I said, look, I was in Vietnam with many infantry people were there. The casualties were ridiculously high and stupid because we were fighting ourselves more than we were fighting them. In other words, 20%, roughly 20% of our casualties were from friendly fire from our own artillery, and often in combat because of the confusion, often from your own small arms fire. So we had the same issues in Vietnam that you guys had in Afghanistan and so forth.
war is an ugly business, but when you're fighting, when an elephant is fighting a flea, it's extremely, the asymmetry of it is particularly distorting. The war was often fought against civilians out of frustration and involved a heavy degree of racism against the yellow Oriental race. At the same time, we had our own issues between white man and black man that grew as a consequence of Martin Luther King's murder in '67, and as a consequence of our fighting Orientals, we were becoming more conscious of the white versus black issue. And that was significant. Every infantry platoon that I was in, from 1967 to 1968, was under stress and pressure and tension of some kind between the men themselves. Я хочу сказать, что в 1986 году, когда я сделал этот фильм, я хотел продемонстрировать те проблемы, которые наличествовали в рамках самих вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что наши потери были колоссальные, просто безумные. И самое ужасное, что очень много этих потерь объяснялось нашими собственными действиями. На 20% эти жертвы приходились на огонь с нашей собственной стороны. Это был огонь нашей собственной артиллерии, или же в ходе боя, ранения или убийства при помощи стрелкового оружия. Мы во Вьетнаме столкнулись с теми же самыми проблемами, что и Советский Союз в Афганистане. Война, конечно, это дело ужасное, но когда слон сражается с блохой, то мы видим, насколько велика асимметрия между ними. И когда мы там сражались, там очень часто велись действия против гражданских лиц. Помимо этого, остро стояла проблема расизма, поскольку мы боролись с представителями азиатской расы, но наличествовали проблемы и в собственных вооруженных силах Соединенных Штатов Америки между белым населением и чернокожим, в особенности после убийства Мартина Лютера Кинга в 1967 году. И поскольку мы сражались против другой расы во Вьетнаме, то и наши собственные противоречия между белыми и черными тоже становились все более и более явственными. И в 1967-68 году в тех трех полках, в которых я служил, постоянно наличествовала та или иная напряженность между нашими собственными людьми. How did he do? Those of you who speak English, is it okay? Хорошо ли он перевел? He's awesome. Yeah. Hello, Mr. Stone. I'm here, first row. Hey there. I'm here, yes. I was always curious why people insist I see them. It happens all the time. I'm here, I'm here, I'm here. It's an interesting psychological human question. It's not necessary for me to see you in order to hear you. Really, I really appreciate your soul without seeing you. Очень странно, я не понимаю, почему люди всегда настаивают на том, чтобы я их увидел, ведь я могу их хорошо слышать, даже если я их не вижу. Это любопытный психологический феномен. Мне не нужно вас видеть для того, чтобы оценить вашу душу. My question is, before you met Vladimir Putin, you had an image of him. And first you interviewed him for your incredible documentary, Ukraine on Fire, and then the Putin interviews. Sorry, I didn't hear. Your English is a little bit fast. Can we slow it down and speak it in Russian? If you can. Вы говорите по-английски слишком быстро, вы не могли бы говорить чуть медленнее по-английски, или же говорить по-русски? Хорошо. Before making the Putin interviews, you had an image of Vladimir Putin in your mind. Once you interviewed him, did this image you had in your mind match with the real character? Перед тем, как вы встретились с президентом Владимиром Путиным, у вас должно быть был какой-то образ, какое-то представление о нем как о человеке. После того, как вы взяли у него интервью для документального фильма, совпал ли этот образ с реальным человеком или же нет? I can't tell you how awful an impression is given of Mr. Putin in the West. He has been accused of everything from murder of his political opponents to grand theft, to being the richest man in the world. Corruption, of course, is one of the main charges, but murder, thuggery,
Senator McCain, who was a Vietnam veteran like I am, but is extremely anti-Russian, believes that he can't even be addressed as a world leader. He's a thug, a murderer, and what was the other word he reused? A thug, a murderer, and a killer, I think he repeated. He's not a very intelligent man either, Mr. McCain. So the image was horrible. And this goes from approximately from the Munich speech from 2007 on. That was a very important speech, Munich speech. And it got worse and worse and worse, and now it's hopeless, hopeless. And I cannot tell you how dangerous this is. In the old days when I was a young man during the Cold War, as much as people hated Khrushchev, they would never go personal against Khrushchev. It was always the Soviet Union. So it's become very personal. And this is very dangerous, very dangerous. And I can talk more after we translate. Я даже не могу вам описать, насколько ужасный образ был создан Владимира Путина на Западе средствами массовой информации. Его обвиняют в убийстве своих политических противников, в колоссальных кражах, в том, что он самый богатый человек на земле, обвиняют в коррупции. Конечно, его обвиняют в коррупции преимущественно, однако обвиняют и в убийстве. Сенатор Маккейн, который является ветераном Вьетнамской войны, как и я, говорил о том, что Путин разбойник, и дважды назвал его убийцей. Не очень умный человек, он, конечно. И нужно сказать, что этот образ начал формироваться после Мюнхенской речи в 2007 году, и затем от года в год становился все хуже и хуже. И я даже не могу описать, насколько это опасно. Я помню, когда я сам был молодым человеком в годы Холодной войны, конечно, люди ненавидели Хрущева, однако они никогда не переходили на личные оскорбления. Всегда речь шла о Советском Союзе. А здесь же мы наблюдаем ненависть именно к личности. An anecdote from last night, which I think is interesting because it has nothing to do with your question, but I like it, is that I had dinner with a Russian couple, very warm people, and they were film buffs. They liked film very much. And they said to me, you know, Oliver, you were famous before Mr. Putin. We knew about you from Midnight Express on in 1978, 79. And when we heard that you were making a film with Mr. Putin, it was an Oliver Stone film about Putin. It wasn't Putin and made by Oliver Stone. And I loved that. It was just great. I said, wow, I never thought about it that way. But they made it sound like I was doing him a favor by making the movie. But I didn't feel that way. I always felt like this is a very important thing for my life, to meet this man and to present his point of view to Americans, because this is a very dangerous world that has become more dangerous because of American attitudes towards Russia. Since 2000, what happened to this relationship? When 1989, when this all changed, I knew Mr. Gorbachev, I had interviewed him. I loved Mr. Gorbachev. I know in Russia the feelings are different, but he himself told me that Mr. Putin is the best man to deal with the United States in this situation where NATO has been violated, the NATO treaty, as well as all the other reasons given. So, 1989 was the best year of my life, I think. 1989, that was the year when the Berlin Wall came down, Eastern Europe changed, the world was flowering into a springtime of peace. And many Americans like myself asked, where now we can have the Cold War is over, and now the Americans have no more excuse to spend trillions of dollars fighting this war. We can put the money into the American economy, we can help ourselves instead of fighting the Pentagon with the Pentagon. Where is the dividend of peace? And I have to tell you, the next 20 years of my life were disappointing in political terms, very disappointing. And these last few years have been extremely tragic and frightening. Я расскажу вам курьезный случай, он не имеет никакого отношения к вашему вопросу, но мне очень понравилось. Вчера я ужинал с одной супружеской парой, они очень любят фильмы, и они сказали: вы знаете, Оливер, мы знали о вас до того, как вы сняли фильм о Путине, начиная с 1978 года, когда вышел «Полночный экспресс», и тогда они сказали, мы узнали о том, что это был
фильм о Путине, который сделал Стоун, а не Путин, фильм, снятый Оливером Стоуном. То есть в их глазах я оказывал президенту услугу. Но я так не чувствую. Я считаю, что это очень важное дело моей жизни — встретиться с этим человеком и продемонстрировать его точку зрения на Западе, Соединенным Штатам Америки, в этом мире полном опасности. Это объясняется, в частности, отношением Соединенных Штатов Америки к России. Все началось еще в 2000-е годы. Когда в 1998 году я встретился с Горбачевым, которого я очень люблю, хотя я знаю, что в России в отношении его испытывают несколько другие чувства, сказал мне сам, что президент Путин — это лучший человек для того, чтобы вести диалог с Соединенными Штатами Америки в сложившихся условиях, например, в отношении НАТО, которое нарушало договор. 1989 год — это лучший год моей жизни, когда пала Берлинская стена, когда была освобождена, можно сказать, Восточная Европа. Это расцвет мира, когда все европейцы говорили о том, что холодной войне положен конец, наконец-то триллионы долларов, которые Соединенные Штаты вкладывали в войну, могут быть использованы для того, чтобы строить... Александр, телеканал РБК, скажите, пожалуйста, инициатива создать фильм «Интервью» была предложена Кремлем или вами? Это первая часть вопроса. Вторая часть, то, что касается списка вопросов, он утверждался ли он заранее, и цензурировался, редактировался ли материал на выходе? No, first of all, the initiative came from us. We asked, but certainly the Kremlin granted us the interview and continued the interview. I want to emphasize that this was done on an ad hoc basis, one-to-one, basically spontaneously. I was doing a movie about Mr. Snowden, and I was interviewing Mr. Snowden in Moscow many times. I came here, and we shot a scene at the end of the film. We shot it in Germany. We came here to shoot the end scene here in Moscow. We shot Mr. Snowden, and I had met Mr. Putin earlier, and I had asked him about Mr. Snowden at a benefit for the theater. He was promoting a 1960s folklore play in Moscow. I sat through the whole thing in Russian. I didn't understand a thing, but I wanted to meet him. And afterward, he gave me his time, and he was very generous with it. He told me his version of the Snowden story, and I found it fascinating. And I mean, clearly he had a lot of not only knowledge, but he also had the ability to express himself well. And that interview, the thoughts in that interview are in that talk, or in the movie. If you in chapter, I believe it's chapter 2 of episode 2. We asked after that point, we asked if we could come back and talk to him. They said yes. We did it on a one-time monthly basis, which is to say, we came in after we finished the shoot on Mr. Snowden. We moved over to the Kremlin. We brought all our equipment. It was too much at that time, and we shot 3 days, 2 hours, 3 hours each day. Always the schedule was changing because he was a very busy man. Sometimes we were told that we would meet at 6 o'clock at night, and we ended up meeting at 11 o'clock. But he would always give us time. He always, no matter how tired he was, he would give us the 2 hours or the 3 hours. As I said, a very disciplined man. After these first, you want to do that, and then I'll finish. Я должен сказать, что мы были авторами этой инициативы, мы попросили о возможности снять это интервью, и Кремль, конечно, согласился, они, более того, позволили нам продолжить, хотя изначально все это было такой спонтанной, стихийной инициативой. Я снимал фильм про Сноудена и брал у него очень много интервью, неоднократно приезжал в Москву, мы большую часть фильма снимали в Германии, однако последнюю сцену должны были снять здесь. И получилось так, что я встретился с президентом Путиным, это было на приеме после одной пьесы,
когда продвигались пьесы 60-х годов, я просидел на этой пьесе несколько часов, все было на русском, не понял ни единого слова. Но после этого президент щедро уделил мне время, рассказал о своей версии всей этой истории со Сноуденом. Оказалось, что он очень хорошо осведомлен, все об этом прекрасно знает, представил свою точку зрения. И потом возникла эта идея продолжить интервью. Мы закончили снимать Сноудена и тут же приехали в Кремль, привезли все наше оборудование, у нас было его очень много, снимали 3 дня, по 2-3 часа каждый день. И все это, несмотря на очень сложный график президента, порой бывало так, что нам назначали время на 6 часов, а начинали съемки мы только в 11 вечера. И как бы мало времени не было, как бы поздно это ни было, как бы не устал президент, он всегда давал нам возможность в течение 2-3 часов поговорить с ним. Потрясающая дисциплина, как я сказал. There were no rules. There was no demand to see anything. They asked for a general idea of which the questions would be in the next session. I would give it on paper, scratch it out. But sometimes I would deviate into new subject matter, or it was not rigid, and I was not bound by any rules. It was essentially free form. Не было никаких правил или же требований заранее видеть материал. Да, я делился общей идеей относительно того, как будут выглядеть вопросы, просто набрасывал их на бумажки и передавал представителям. Но в ходе интервью я очень часто отклонялся от этих вопросов, и жесткой какой-то структуры, в рамках которой мне необходимо было бы держаться, не было. То есть это в целом была свободная форма. I had done Untold History of the United States, which was a 12-hour documentary I had done in 2014, and this movie had dealt with 1900 to 2013, and dealt a lot with Soviet-U.S. relations, especially in World War II and 1980s with Mr. Bush and Mr. Gorbachev. They were, I would say that Mr. Putin, whatever he saw of it, was favorably inclined to like my work. We met the first time for 3 days, off and on. We went back to the United States. It could have been over. If he didn't like it, it would have been over. If he didn't like the name, the type of the questions, or my attitude. But I wasn't trying to get favor with him. I was being myself. And I am who I am. I'm a film director. I've worked with a lot of actors. Those of you who know my work know that my work has integrity, and if I was being told a bunch of bullshit by Mr. Putin, I would not have continued, I would not have come back. In fact, after the first set of interviews, I was concerned, and I told my producer, Mr. Fernando Sulichin, I said, I'm not sure this is going to work. He's tight, he's disciplined, and he can be pedagogical. He can go on sometimes on economics, for example, for 2, 3, 4 minutes, 5 minutes. I don't think an audience is going to follow this stuff. But in this transcript, you will see some of that. I think we made it interesting the way we cut it. But we didn't really know we had something, and I wasn't sure. We came back 6 months later. I asked for a second set of interviews. We came back in, it was June of 2015, and we came back in February of 2016. No, I'm sorry, I'm missing a year. Yes, it's 2014, I'm sorry. Я снял... 2015, July 2015 was the first set. We came back in February 2016, did a second set of interviews, 3-4 days. In Sochi, some of it was done. And then we came back, and then we went back to the US. We saw what we had, more or less. The third set of interviews was going to be the last one, and that was done in May of 2016. Okay? Then we thought it was over. We had enough. We had hours of, it looked good. However, we all thought Mrs. Clinton, and that includes Mr. Putin, I think, I'm speaking for him, I think we all thought that Mrs. Clinton was going to win the election, no question. We didn't even discuss the possibility of Mr. Trump, much less any kind of collusion. So it's interesting to see his expressions in regard to whoever becomes president, we will work with that man. That's more important for Russia. Whoever becomes president, we will work with him or her. So, and I think that's very important to recognize that
what he says when Mr. Trump wins, we had to come back and find and have another talk, and that became the fourth set of interviews in January of this year. And as he says in the interview, no matter, it doesn't change a thing. Whoever becomes president of the United States doesn't have the power to change policy. This policy is set, it seems, in stone. It comes from 1917, and it's pretty strongly anti-Russian. Not just anti-communist, anti-Russian. Anyway, that's the format of this series. В 2014 году я снял 12-часовой документальный сериал, который называется «Нерассказанная история Соединенных Штатов Америки», который покрывает период с 1900 года по 2013. В рамках этого сериала я много говорил о взаимоотношениях между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, в частности, в ходе Второй мировой войны, 80-е годы, взаимоотношения президента Буша и Горбачева. Возможно, я не знаю, так ли это президент Путин видел мои работы, и он отнесся к ним благосклонно. Мы получили возможность 3 дня брать у него интервью, затем мы вернулись в Соединенные Штаты Америки, и мы думали, что на этом все закончится. Если бы президенту не понравились мои вопросы, мое отношение, то я думаю, что они тоже не стали бы продолжать. Ну, и я со своей стороны тоже не пытался добиться благорасположения президента. Как вы, наверное, знаете, я режиссер и работаю уже очень давно, вы знакомы с моими работами, со многими актерами я работал. И если бы я считал, что президент просто пытается скрыть мне какую-то ложь, навешать мне лапши на уши, то я тоже не стал бы продолжать работу. Более того, когда мы вернулись после первой серии интервью, я говорил со своим продюсером, господином Фернандо Суричином, я сказал ему: ты знаешь, наверное, ничего не получится. Президент, он настолько дисциплинирован, настолько сдержан, он порой ведет себя очень дидактически, он может взять какой-нибудь вопрос, например, экономику, и говорить о ней, говорить подобно тому, как читает лекцию 2, 3, 4, 5 минут. Уж не знаю, сказал я, будет ли это интересно людям, будут ли они это смотреть. Но вы, если посмотрите фильм, увидите, как мы это смонтировали, мне кажется, получалось хорошо. 6 месяцев спустя мы приехали вновь. Первые интервью прошли в июле 2015 года, а вторая серия в феврале 2016 года. 3-4 дня мы снимали, часть была сделана в Сочи, затем вернулись в Соединенные Штаты Америки, посмотрели на материал. И, наконец, третья серия интервью, она прошла в мае 2016 года, и уж после этого мы точно думали, что все закончилось. У нас было очень много часов отснятого материала. Более того, я уж не знаю, могу ли я сказать от имени президента это, мне кажется, и он тоже думал, что Хиллари Клинтон победит на выборах. Не было даже и предположения о том, что Трамп может победить, не было и разговоров о каком-то ни было сговоре. И если вы посмотрите в фильме, он очень интересные использует выражения. Он говорит, что Россия будет работать с любым человеком, который будет избран на пост президента Соединенных Штатов Америки. Но потом президент Трамп Трамп победил на выборах, и мы вынуждены были приехать в свете всего этого. Мы приехали вновь в январе 2017 года, и если вы посмотрите фильм, там тоже говорится о том, что, по мнению Владимира Путина, ничего это не меняет, и нет ни у кого, кто приходит на пост президента Соединенных Штатов Америки, возможности изменить политику, которая словно бы высечена из камня, восходит еще чуть ли не к 1917 году и носит не столько даже антикоммунистический, сколько антироссийский характер. Коллеги, последний вопрос. Снимать другие фильмы о мировых лидерах с неоднозначной репутацией на Западе, например, Башар Асад. Спасибо. You implying that I'm a supporter? Вы подразумеваете, что я поддерживаю его? The BBC is notorious for choosing leaders they like over leaders they criticize repeatedly, certainly in the issue of Syria. It's not been a fountain of enlightenment. Печально известно тем, что каких-то лидеров они однозначно любят, а других они нещадно критикуют. Нельзя сказать, что BBC — это источник просвещения.
it's important to realize that Mr. Putin represents one of those leaders in the world who does believe in the concept of sovereignty and national interests and respects that in other countries as well. And the world is now in a very tenuous position of much strategy, of tension and so forth, when the United States and Western allies seek to undermine the sovereignty of those countries. And this is a fundamental issue that Mr. Putin readdresses many times. I mean, if you read the transcripts, you will understand his view of it. It's very important to the balance of the world that we keep a balance of power. Thank you. Очень важно понимать, что президент Путин – это один из тех лидеров, которые верят в суверенитет и также в национальные интересы и с уважением относятся к суверенитету и национальным интересам других государств. Сегодняшний мир – это очень непростое место, наблюдается множество случаев напряженности. Соединенные Штаты Америки и западные державы стремятся подорвать суверенитет, национальные интересы других государств. И президент Путин неоднократно на этом останавливается, постоянно говорит об этой проблеме. Все, спасибо. Коллеги, большое спасибо, что пришли. Так что мы сейчас идем на стенд.